We will begin this morning's event with the lighting of the Kuttuvilakku, and I invite Ms. Aruna Ranganathan and Ms. Radhika Santanakrishnan to join us on stage for the lighting of the Kuttuvilakku while the R.R. Sabha Geetham. I have with us 5 distinguished speakers. I kindly invite them to all join us on stage for the lighting of the lamp ceremony. We would like to invite Dr. T.K. Shanti Gunasingh, Dr. Sampath Kumari, Dr. M.G. Dhanalakshmi, Dr. Sheila Nambiar, and Dr. Meera V.V. Raghavan. Welcome everyone. Thank you for joining us for the inaugural episode of Aarogyam Aanandam, 40 plus women healthy aging, the first in our 4-part wellness series. This event is brought to you
in partnership with Penn Nalam Hospitals, a unit of Sri Dhanvantri Trust, a distinguished NGO in the prevention of breast, cervix, and oral cancer in Chennai. They focus on women's health, cancer awareness, screening, and preventive care. We saw wonderful videos of the work that they do, the awareness camps that they run, but it is my formal duty to speak a few more words about them. Penn Nalam's mission is to educate, screen, diagnose, treat, and counsel women and men in health issues. Yes, Aan Nalamu ipo recent add pannirkanga, and of course all of this is at affordable rates and compassionate care order. 2009 la ஆரம்பிச்ச Penn Nalam. They've sensitized more than 3 lakh women till date, and 700 camps of screening has been conducted across Tamil Nadu. And I think definitely it requires a huge round of applause. அவங்க சொன்ன மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இல்லாமல் they go to communities, they go to towns and villages and have conducted these camps. நம்மளுடைய லைஃப்பில் ஒரு ஸ்டேஜ்லையும் எல்லாருக்கும் ஒரு சேலஞ்ச் வரும். அண்ட் வயசாக கண்டிப்பாக உடம்பு பற்றின கவலை ஆட்ஸ் ஆன் டு த லிஸ்ட். நம்மளுடைய பாடி, ஹார்மோன்ஸ், எமோஷன்ஸ், எவ்ரிதிங் பிஹேவ்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி. இட்ஸ் ஆல் குவைட் நேச்சுரல். And back in the day, our parents, our grandparents இருந்த உலகம் was completely different. The food they ate had more nutrients. The air, water was of a different quality. But today in this fast-paced world, we barely have time for anything else. Even take care of our everyday, day-to-day health and lifestyle. And other mind la vechide, Penn Nalam is very happy to associate and promote Aura, health supplement products for our modern day lifestyle. Ninga ulla varappo you would have seen these wonderful stalls. We encourage you to have a physical touch and feel of these holistic products that promote wellness. Prevention ku or step mela ponom appadina, it's called protection. And regular intake of supplements, both nutraceuticals which you take in and cosmeceuticals which we apply to our body, both play an essential role. So we urge you to have a look at Aura's products, and they might have given you a questionnaire. It takes less than 3 minutes to fill it up, and it will help them provide you with better and more products. So please take your time, fill the questionnaire and hand it over to them if possible. And coming back to today's series, the inauguration of Aarogyam Aanandam. This first episode is going to focus on the body, strengthening the body, and following this will be nurturing the mind, enriching the soul, and there is a fourth part, especially for women, empowerment through financial literacy, and all of this is to follow. So please spread the word. This hall needs to fill up, and more people need to be made aware of this wonderful opportunity. Women are definitely physiologically different from men, and life above 40 is not the same as life under or even in the 30s or 20s. And in the kalathla women live longer than men. Scientifically it's getting proven. So இன்னைக்கு நம்மளுடைய event is not just a talk show. It is a part of a larger movement. It's not just about the body. It is about empowering women to take charge of their health. And like Penn Nalam's mission states, Acham Tavirpom, Aarogyam Kaapom. It's better to cure the ignorance of fear through knowledge that these specialists on stage I have to offer for all of us. So we were supposed to have 5, fifth person is unable to join us. Dr. Sampath Kumari has been pulled into an emergency, if I'm not wrong. So we'll have 4 specialists on stage, and it is my privilege to introduce them. Dr. M.G. Dhanalakshmi, a senior obstetrician and gynecologist with extensive experience in women's health. She is also associated with professional medical societies that advance care for women in midlife and beyond, including clinical focus on gynecology and menopause-related healthcare. She is also the Vice President of OGSSI. Thank you so much for being here, ma'am. Dr. Sheila Nambiar. She is not just a OBGYN, lifestyle medicine and fitness consultant kuda. Idu romba mukkiyam inda kaalathla, because 40+ la health ku tablets mattum poradu. நம்மளுடைய மூவ்மெண்ட், அசைவுகள், நியூட்ரிஷன், ஸ்லீப், ஸ்ட்ரெங்த் ட்ரைனிங் எல்லாமே ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட்.
and she beautifully bridges medicine and lifestyle. Thank you so much for being here today, ma'am. This talk will be moderated by Dr. Meera V.V. Raghavan. Thank you so much, ma'am. She is a respected obstetrician and urogynecologist in Chennai with many years of clinical experience. She has also served in leadership roles with professional societies focused on midlife women's health, including the Chennai Menopause Society. She is also a wonderful teacher in the medical colleges. Thank you so much for honoring with us with your presence. And we welcome Dr. T.K. Shanti Gunasingh. Thank you so much for joining us. A well-established obstetrician and gynecologist in Chennai, Dr. Shanti is known for her work in comprehensive women's reproductive health care. She has also had a leadership role in the Chennai Menopause Society. She focuses on midlife health issues such as menopause care and hormonal well-being. Thank you, doctors, for your presence here today. Inniki nammaloda focus strengthening the body. So I request you all to listen with openness, and at the end of the session, please come up and share your questions, your doubts with them, because health apati discuss pandrathu is not a taboo, it is definitely power. And with that, I pass the mic on to the specialists and the speakers for today. Thank you, ladies and gentlemen. Good morning, everyone, and thank you, esteemed specialists, for sparing your time to be here for this public awareness, and thank you, Radhika ma'am, for giving us this opportunity to address our own people here at RR Sabha through Penn Nalam. Thank you for that partnership, and welcoming you all through this kind of myth-busting, fact-finding, enlightening interaction with your experts at your doorstep. So please make use of this. I've kind of made it a bit fun, where they will pick out the queries for them, which are color-coded, and each one will kind of home in on their specific niche of life aspect and health aspect for women above 40. Okay? So can I have Dr. Shanti Gunasingh pick up your color-coded thing from the bottle? One question. At the rapid fire. So this is all about covering all aspects of healthy aging beyond the age of 40. 40 is too young. The 60 is the new 40, 80 is the new 60. We are all living longer, but are we living healthy? So health span is much more important than lifespan. So in lifestyle medicine, we talk about living life like a box. So you live longer and then die shorter, not like live longer, die longer. It shouldn't happen that way. So it's about having that independence, the dignity, the mobility, the agility, and the health throughout our lifespan, and that is called health span. So longevity is nothing without the vitality, and that is why we are having these expert sessions and how to improve our health and protect our well-being throughout our life. So it'll be a combination of both English and Tamil. So feel free. நீங்க எப்போ வேணா எழுந்து கேள்வி கேட்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு மைக் கொடுக்கப்படும். நீங்க என்ன question வேணும்னாலும் எந்த expert வேணும்னாலும் கேட்கலாம். So ma'am, your first question. What blood test should we do after 40? So can I speak in English or Tamil? Which one do you? Okay. அப்போ தமிழே ஓகே. எனக்கு தங்கிலீஷ் வரும், ஒன்று இங்கிலீஷ் வரும், அல்லனா தமிழ் வரும். சரி, எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம்.
ஸோ நம்ம 40 வந்து மீரா ஹேஸ் டெஃபினெட்லி செட் அது வந்து யங் தான். அது வந்து we understand now. Women marry very late, they have children late, so when they have young children they will feel young only. But then 40ல வந்து it is mandatory to have certain tests done. நம்ம வந்து ஒரு பிபி பார்த்துக்கணும், அப்புறம் பிளட் டெஸ்ட்டில் வந்து ஹீமோக்ளோபின், தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட் ஒன்று பார்த்துக்கணும், சுகர் பார்த்துக்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து இந்தியன்ஸ், எஸ்பெஷலி சவுத் இந்தியன்ஸ், வி ஆர் ஆல் ஸ்வீட் பீப்புள். நம்மளுக்கு வந்து சக்கரை வியாதி வந்து சீக்கிரம் வந்துடும். நம்ம வந்து மரபணு ரீதியாக நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து வி ஆர் ஆல் ப்ரோன். ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 40 வயசானால் ஒரு ஜிடிடி டெஸ்ட் வெறும் வயிற்றுலையும், மேலை நாட்டினர்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க, வெறும் வயிற்றில் பிளட் சுகர் சும்மா பார்த்தா போதும். நம்மது அப்படி கிடையாது. ஜிடிடி குளுக்கோஸ் கொடுத்து பார்க்குறது முக்கியம். உப்பு பார்த்துக்கிறது, யூரியா கிரியேட்டின், தைராய்டு இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். மிட் லைஃப் ஆகிடுச்சு, இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் டு சி தைராய்டு. கொழுப்பு பார்க்குறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். And I would always suggest one ultrasound. It's not mandatory at all, it is not recommended at all, but then நம்ம வந்து என்ன நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே இருக்குன்னு சில சமயம் சொல்ல முடியாது. நம்ம லிவரெல்லாம் பார்த்துக்கலாம், ஏன்னா we are seeing more of fatty liver. ஸோ நம்ம அதுக்கு சில இன்டர்வென்ஷன்ஸ் பண்ணோம் ஏர்லின்னா வாழ்க்கை முறையில், இட் இஸ் மச் ஈஸியர். அண்ட் இதுதான் சான்ஸுன்னு சொல்லிட்டு கர்ப்பப்பை வாய் டெஸ்ட்டு அவசியம் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம வந்து சில மெத்தட்ஸ்லாம் பண்ணிட்டா ஒன்ஸ் இன் 5 years பண்ணால் கூட போதும், பிகாஸ் தட் இஸ் த செகண்ட் காமனஸ்ட் கேன்சர். And we have to have a mammogram done because breast cancer is the commonest cancer in our women. ஸோ இது எல்லாமே மேண்டேட்ரி. அதோடு சேர்த்து நம்ம வந்து வாழ்க்கை முறையை நெறிப்படுத்துறது. நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு சொல்ல, அதை வந்து அனுபவித்து வாழ கற்றுக்கணும். அதாவது சரியான உணவு, அதெல்லாம் அழகாக டாக்டர் ஷீலா ஹூ இஸ் த எக்ஸ்பர்ட் வில் டாக். பட் சரியான உணவு, சரியான தூக்கம், சரியான எக்ஸசைஸ். வி ஆல் திங்க் எக்ஸசைஸ் பண்ண வேணான்னு, நடந்தால் மட்டும் போதாது. பட் இட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் டு டூ வெயிட் ட்ரைனிங் ஆல்சோ. நம்ம பாட்டிமாலாம் எப்படி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க, எத்தனை மாவு ஆட்டுவாங்க, எத்தனை அரிசியெல்லாம் அப்படியே அசால்ட்டாக தூக்குவாங்க. நம்மளால் தூக்க முடியுமா? ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம், எல்லாம் இவ்வளவு தான் நம்மளோட மூமெண்ட்ஸே. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் பேசிக்லி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு டாக்டரை போய் பார்த்து சும்மா கலந்துரையாடல் பண்ணுறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். They will tell us so many other things about future follow-up, and they will certify that you are healthy at least now. So that and the certificate oda varuvome. So it's very important to do all these. ஸோ மேடம் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நான் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்கப் பண்ணி முடிச்சிட்டேன், இந்த வருஷம் ஹெல்த் செக்கப் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஸ்டாண்டலோன் லேபை கூப்பிட்டு ஹோம் கலெக்ஷன் பண்ணிக்கிறது இல்லை. வெறும் பிளட் டெஸ்ட் மட்டும் பண்ணால் பத்தாது. உங்கள் டாக்டர் வந்து சில டெஸ்ட்டு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணணும். எந்த டெஸ்ட் பண்ணணுன்னு எப்படி தெரியும்? பல பக்கத்தில் வந்து 100 பேஜ் நோட் புக்லாம் கொடுப்பாங்க. டெஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு இருக்கிற ஜிங்க்கு, செலினியம் அதெல்லாம் பண்ணி, அதெல்லாம் தேவையாக இருக்கிறது இருக்காது. லைக் பிளட் ப்ரெஷர், யூரினில் ப்ரோட்டீன் இருக்கா, மேமோகிராம் பண்ணியிருக்கா, அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணியிருக்கா, பேப்ஸ்மியர் பண்ணியிருக்கான்னு. ஸோ மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்கப் டஸ் நாட் ஈக்குவேட் டு ஸ்டாண்டலோன் ஹோம் கலெக்ஷன் பிளட் டெஸ்ட். It should be prescribed by your family doctor or physician whom you go daily, and avanga prescription கொடுத்து அதை டெஸ்ட் பண்ணி திரும்பி அவங்கள போய் பார்க்கறது தான் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்கப். டெஸ்ட்டு மட்டும் பண்ணி ரிப்போர்ட்டை வாங்கி பீரோவில் வைக்கிறது இல்லை. அதில் யூ ஹேவ் டு ஆக்ட் அப்பான் த ரிப்போர்ட். அதுக்கு டாக்டர் அதை இன்டர்பிரட் பண்ணணும் in the context of your history, in the context of your family history. So having a proper review and following it through. இந்த நிறைய பேஷண்ட் பார்த்துருக்கேன், பழம்லாம் சாப்பிட்றீங்களா, ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது மேடம், தட் டசன்ட் ஈக்குவல் டு ஹேவிங் ஃப்ரூட்ஸ். அது மாதிரி மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்கப் டஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஹேவிங் த டெஸ்ட், இஸ் ஆக்டிங் அப்பான் தோஸ் பை ரெகுலர் ஃபாலோ அப் அண்ட் செக். ஸோ ஐம் கோயிங் டு லீவ் யூ வித் தட் தாட்.
So think about when you have these home tests. That's not Sorry. equate. வைட்டமின் டி வந்து நம்ம வந்து இவ்வளவு சூரியன் இருந்தாலும் சூரிய ஒளி இருந்தாலும் வைட்டமின் டி ஒன்று செக் பண்ணிக்கணும். அதுவும் நம்ம வந்து சைவம் மட்டுமே சாப்பிடுவோன்னா அவசியம் ஒரு வைட்டமின் பி12 ஒன்று எடுத்துக்கணும். அதாவது பிளட் டெஸ்ட், தட் இஸ் ஒரு 40ல் தானே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போய் பார்த்துக்கிறீங்க, ஒரு பேஸ் லைன். அது வந்து எஸ்பெஷலி வென் யூ ஆர் வெஜிடேரியன்ஸ், நவ் இப்போ நிறைய பேர் வீகன் ஆகிறாங்க. ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ஹேவ் தட் டூ. Second question is for Dr. M.G. Dhanalakshmi ma'am. What does one need to do if there is a strong family history of breast cancer? எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் போதே, லைக் இஃப் யூ ஹேட் அக்கம்பனிட் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ், யுவர் ஓன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் டு த ஹாஸ்பிட்டல் வேர் ஷி ஹஸ் டேக்கன் ட்ரீட்மெண்ட், யூ வுட் ஹவ் பீன் மேட் அவேர். பிகாஸ் இந்த கேன்சர் ட்ரீட் பண்ணுற டாக்டர், எஸ்பெஷலி பிரெஸ்ட் கேன்சர் ட்ரீட் பண்ணுற டாக்டர் பேஷண்ட்டை மாத்திரம் பார்க்குறதில்ல, அவங்கள பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு உண்டான சிகிச்சை முறையை ஆரம்பிச்சுட்டு generally that doctor calls all the close relatives, usually calls all the close relatives, அவங்களோட சொந்த சிப்ளிங்ஸு, அவங்களோட பெண்கள் ஆண்கள் யாராக இருந்த மேலே அவங்க டாட்டர்ஸ் அண்ட் சன்ஸ் கூப்பிட்டுட்டு ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும்போது, கேன்சர் இருக்கும்போது ஒரு பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் அணுகலாம். இல்லாட்டி அவங்களோட கைனகாலஜிஸ்ட் அணுகுன்னா அவங்களுக்கு உங்களுக்கு நெறிப்படுத்துவாங்க யார்கிட்ட போய் காமிக்கலான்னு. அவங்களுக்கு மேமோகிராம் இஸ் அ மஸ்ட். ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி பார்த்துட்டு ஒரு மேமோகிராம் கட்டாயம் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு முன்னாடியே ஃப்ரம் 20 years onwards, these children or relatives, close relatives or a breast cancer patient are counseled about what is self-breast examination. Even though மற்றவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சொல்கிறோம்னா கூட இவங்களுக்கு வந்து we make sure that they do it regularly from 20 years onwards. ஏன்னா சரியான முறையில் பண்ணலன்னா பயந்துப்பாங்க, இதுவும் லம்பாக இருக்கே, தட் இஸ் நார்மல் பிஃபோர் பீரியட்ஸ், அதை சொல்ல தெரியணும் நம்மளுக்கு. அதுக்கப்புறமா திஸ் கோஸ் ஆன் டில் 40 years. 40 years வரைக்கும் செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் போதும். பட் இது மாத்திரமே போதுமா? போராது. யூ நீட் டு ஹாவ் அ கிளினிஷியன் எக்ஸாமினிங் யூ அட்லீஸ்ட் எவ்ரி 3 years, அட்லீஸ்ட் எவ்ரி 3 years ஃப்ரம் 20 years onwards. ஸோ எவ்ரி 3 years ஒரு மேக் அ ரெகுலர் விசிட் டு யுவர் டாக்டர். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் போயிட்டு முதல்ல நீங்கள் அவங்க முன்னாடி சுய பரிசோதனை செய்து காமிக்கணும் வெதர் யூ ஆர் டூயிங் இட் ரைட்டுன்னு அந்த டாக்டர் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறமா தென் த டாக்டர் வில் டூ அ கிளினிக்கல் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன். அவங்க பண்ணிவிட்டு வெதர் யூ ஹவ் டன் ஆர் வெதர் யூ ஹவ் அஸ்யூம் தட் எவ்ரி திங் இஸ் நார்மல்ன்றது அவங்க உறுதி பண்ணுவாங்க. இல்லாட்டா ஷீ மைட் ஃபைண்ட் சம்திங் அக்கல்ட், சம்திங் விச் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் பை யுவர் ஓன் செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன். கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டாங்கன்னா எதனா அவங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா தென் ஷீ மைட் ஆர்டர் ஃபார் அ மேமோகிராம் appropriate for that age. Why I am saying appropriate is there are two kinds of mammogram. One வந்து X-ray mammogram, that is a gold standard. இன்னொன்று வந்து ultrasound mammogram. But in the gold standard, that X-ray mammogram பண்ணணும்னா the breast has to be less dense. கொஞ்சம் அடர்த்தி கம்மியாக இருந்தால் தான் அந்த எக்ஸ்ரே வந்து அந்த கதிர் வந்து புகுந்து அது ஒரு பிக்சராக மாறும். பட் டென்ஸ் பிரெஸ்ட்டில் இந்த எக்ஸ்ரே சரியாக வேலை செய்யாதனால we go for a லிட்டில் ஐ டோன்ட் சே இன்ஃபீரியர், அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் மேமோகிராம் வச்சுருப்பாங்க, அதை பண்ணிக்கலாம். அதை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ரிசல்ட்டை கொண்டாந்துட்டு தட் ஷுட் பி டன் பை அ சர்டிஃபைடு person who is experienced in doing this breast mammograms. Please make sure that you go to a specialist who does this on a routine basis. We have some of the radiologists who have specialized in this only breast mammograms. So identify one such and then go to that person. They, because of their experience and the சின்ன calcification, சின்ன speculation வந்தால் கூட கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடுவாங்க. அவங்க பண்ணிவிட்டு then they might counsel you regarding what is the finding that they identified on mammogram, and then probably they might suggest to go in for a small biopsy, which is not all painful. Okay, with very little pain they'll be able to take a biopsy and give you a verdict at the end of the biopsy result whether what they identified was only a little variation from normal findings or whether it is actually something else that needs to be addressed in a larger picture. So this is for a patient who has come with a strong family history of
breast cancer. Even without this family history, we urge every young lady from 20 years onwards to self breast examination to be done after periods every month. Okay, so generally we ask them to do between 8th and 10th day when most of the hormonal changes would have disappeared. That's the right time to do a self breast examination. But we also urge for the first 3 months to do a daily breast examination to understand நம்ம பிரெஸ்ட்ல என்னெல்லாம் அந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால அந்த பிரெஸ்ட் சேஞ்சஸ் என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு சொல்லி புரியறதுக்காக டெய்லி பண்ணிக்கலாம். பட் ஆஃப்டர் 2-3 months ஒன்ஸ் யூ கெட் அ ஹேங் ஆஃப் இட், ஓகே இந்த நம்ம பீரியட்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அப்படி ஒரு மாதிரி லம்பாக இருக்குது, பீரியட்ஸ் வந்தோடனே மறைஞ்ச போது நமக்கு தெரியணும், இல்லாட்டா அன்னெஸ்ஸியாக பயந்துருவாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் 2-3 months they can do specific, they can select one day for doing this self-breast examination. And then every 3 years they have to go to a doctor of their choice, gynecologist of their choice, and then get a clinical breast examination. And then after 40, for patients who do not have strong family history, after 40 they should have one mammogram, X-ray mammogram preferably. Thank you, ma'am. Dr. Sheila Nambiar, should women really exercise? If so, when and how? You're asking me a very obvious question, Meera. My answer is definitely yes. Definitely yes. When and how much? Yeah. Ideally, it has to be personalized because each person comes with their own background, their own, physical or even mental, emotional, whatever problems. So it has to be personalized to the individual. But on a general, just speaking generally, the WHO recommends about 30 minutes per day, at least 5 days a week. In my opinion, it needs to be more than that. Yeah. So that is cardio. That is anything where your heart rate is increased, where you are probably sweating, especially in Chennai, I'm sure you'll be sweating, where you're feeling quite breathless. And the intensity of the exercise needs to be such that you are able to speak to the person next to you, but not have these long conversations or definitely not sing to the person next to you. So what I mean by that is that's about 60 to 70% intensity on a scale of 1 to 100. So that's the intensity at which you need to walk. I see people going for walks and having a chat endlessly, talking to each other non-stop. So that means they're not really pushing their intensities. So even if you don't push it for the entire walk, let's say you're going for a walk and let's say it's 30 minutes, you don't have to push your intensity to the extent where you are breathless enough where you can't say more than maybe a couple of sentences. You can do that for 30 seconds and then slow down for the next 2.5 to 3 minutes. So you can do that cyclically for 30 minutes. That's far better than doing this. Of course, you can do a lower intensity, longer duration. You can, that's more like a relaxing, unwinding, stress relieving kind of walk. But to actually increase what we call as the VO2 max, which is the how good is our heart and lungs, you need to push the intensity a little more. And for that, you need to be able to push how hard you work. Now, this is regarding cardio. Then you have strength training, which is minimum twice a week. And this, the WHO has finally come out with, yes, that's part of the protocol, minimum twice a week. And again, this is something where you have to progress, which means you can't use 2 kilos for the rest of your life. Correct. You've got to progress in order for you to build muscle. And the objective is to build muscle, not just build in size, but also build in strength. So ideally, I would say, please get a personal trainer for the first couple of months because you need to know each of the exercises, what not to do, what to do, what are the mistakes that you're likely to make. Once you're completely thorough with the exercises, and there are several exercises, you need to know only about 8 to 10 which are essential to address all the body parts, the major muscle groups. Once you're very thorough with that, then you can do it on your own. And then maybe once in 6 months or 3 months, you can go and update and, get a new exercise or whatever. What I kind of object to is going to these classes which are very general, where everybody is taught the same thing.
That's okay again if you want to have fun and you have a lot of time and you just want to enjoy it, that's fine. But it doesn't really address an individual need, because you may have, for instance, muscle imbalance in your upper body where perhaps your chest muscles are a little tighter and your upper back is stretched out and weak, which means you need to specifically address the upper back. And that can only be identified if you have somebody who can look at you personally and address your individual problems. Then about stretching, mobility, especially after 40, mobility is very important, which is different from flexibility. Flexibility is the ability of the muscles to extend to their limit, and mobility is the ability of the joints to be as mobile as possible, right? To be able to complete their entire range of motion. And all of this starts to reduce with age, especially for women, their shoulders. They tend to start getting stiffness, pain, something that is commonly called frozen shoulder. It's very common in women as they age. So you need to introduce mobility exercises, flexibility exercises, some amount of functional training in order for you to get a well-rounded Absolutely. routine. So, going and joining a class for fun is like going to a mall and getting a ready-made dress. Whereas if you really want to work on something and look your best, you would go to a tailor and get a designer blouse, something like that. So you need to think about the difference, what you want to do. So that's fine. Yes, ma'am. What is important is நம்ம வந்து அப்படியே உட்கார்ந்துடுறோம், பாதி நேரம் உட்கார்ந்துட்டே இருக்கோம். உட்கார்றது தான் தொடர்ந்து உட்கார்றது இட்ஸ் நாட் ஆல் குட். ஸோ எவ்ரி 50 minutes 45 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷமாவது நடக்கணும், நிற்கணும். நம்ம சீரியல் பார்த்தாலும் நின்றுக்கிட்டே சோஃபாவை பிடிச்சி காலை ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து ஐடி மக்கள் வந்து வேலை பார்க்குறோம், நீங்கள் வந்து கண்ணை மூடிட்டே உங்கள் வேலையை அழகாக பண்ணிடுவீங்க. ஸோ ஒரு 45 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு 15 நிமிடம் காலை வந்து நல்லா தூக்கி தூக்கி வச்சுக்கிட்டே பண்ணணும், உங்கள் லேப்டாப்பில் ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ ஸ்மால் திங்ஸ், யூ பிகம் மைண்ட்ஃபுல் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஐ திங்க் இட் வில் கோ அ லாங் வே. அண்ட் இவங்க அழகாக சொன்ன மாதிரி, டாக்டர் ஷீலா சொன்ன மாதிரி, நம்ம வந்து என்ன நினச்சிப்போம், ஆண்களுக்கு தான் மசில்லாம் வேணும், அந்த 6 பேக்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு தான் கிடையாது. அந்த வந்து நம்ம தசைகளெல்லாம் வந்து கொழுப்பு அடைஞ்சிரும். ஸோ அது வந்து நம்ம தசை நார்கள் வந்து பலமாக இருக்கணும்னா அவங்க சொல்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரெங்க் ட்ரைனிங், வெயிட்டு தூக்குறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அவங்க அழகாக சொன்னாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு முறையும் கொஞ்சம் மெதுவாக அந்த வெயிட்டை கூட்டிக்கிட்டே போகணுன்னு. ஸோ இதுதான் ஸோ நம்ம என்ன தினசரி வேலை, நான் நாள் முழுக்க என் வீட்டில் வந்து ஃபுல்லாக நான் தான் எல்லா வேலையும் பார்க்குறேன், என் கிடையாது. அது வந்து நின்று வேலை பார்ப்போம், அது வந்து தொடர்ந்து கிடையாது. அதனால் பல்லு விளக்குற மாதிரி மழையோ வெயிலோ வர்தா புயலோ எந்த இதுவோ நம்ம வந்து பல்லு விளக்காமல் இருக்கோமா, அது மாதிரி தான் எக்ஸசைஸ். ஸோ தினமும் அவசியம் பண்ணணும். Ma'am, question to you. How does menopause affect general health of a woman? For you. ஸோ நம்ம வந்து மெனோபாஸ் வந்து மாதவிடாய் நிற்கிறது. நம்ம வந்து இந்தியர்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு சீக்கிரமே வந்துடுது. அப்ராட்லலாம் 51 52, நம்மளுக்கு 47 வயதில். ஸோ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமே வந்துடுது. அதுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு 5 வருடங்கள் முன்னாடியே நம்மளுக்கு சில மாற்றங்கள் நம்ம உடம்புல ஏற்படும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெனோபாசல் டிரான்சிஷன். அதை நோக்கி, மெனோபாஸை நோக்கி நம்ம நகர்ந்து கொண்டு இருக்கோம். அப்போது அதில் வந்து கொஞ்சம் நம்ம வெயிட், என்ன உணவு கட்டுப்படுத்தினாலும் என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் கொஞ்சம் வெயிட் போட்டுரும், எஸ்பெஷலி அரவுண்ட் த வேஸ்ட். ஓகே. அப்புறம் கொஞ்சம் மூட் சேஞ்சஸ் கேன் பி தேர். கொஞ்சம் வேர்க்கிறது, நம்ம சென்னையிலே ஆல்ரெடி வேர்த்துன்னு இருக்கோம், ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் வேர்க்கிறது, எல்லாம் நைட்டு படுக்கும்போது தூக்கம் வந்து கொஞ்சம் வர கஷ்டப்படுறது, சீக்கிரம் எழுந்துடுறது, அப்படியே தொப்பலாக வேர்த்து எழுந்துடுறது. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் கேன் பி தேர் டு அ சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் ஈவன் இன் மெனோபாசல் டிரான்சிஷன்.
and especially people who have a history earlier. இப்போது எல்லாரும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இது அதுன்னு கொஞ்சம் அந்த டிப்ரெஷன்லாம் இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட இருக்கலாம். ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து அது மட்டும் இல்லை, நம்ம கொஞ்சம் வேகம் எல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும். பீரியட்ஸ் வந்த பிறகு பீரியட்ஸ் நின்ன பிறகு நம்மளுக்கு என்னென்னா இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் இதெல்லாம் வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் குறையிறதுனால வர்றது. அதுக்கப்புறம் மிகவும் குறைஞ்சிரும். ஸோ அதனால் இத்தனை நாள் வந்து பெண்களுக்கு இருந்த ப்ரொடெக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் ஹார்ட் டிசீஸ், ஈஸ்ட்ரஜன் வந்து நம்மளை இருதய நோயிலேருந்து பாதுகாக்கும், அந்த இது போயிடும். அதனால் இப்போ நம்மளும் ஈக்குவலாக ஆண்களுக்கு சமநிகராக பெண்களுக்கும் இருதய நோய் வந்துடும். ஸோ அதே மாதிரி எலும்பு வந்து நான் 30 வயசு வரைக்கும் தான், 35 வயது வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த போனில் வந்து அடர்த்தி இருக்கும். வயது ஏறையே குறையும். அந்த அடர்த்தி திறன் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் வர ஆரம்பிக்கும். ஏஜ் ரிலேட்டட், மெனோபாஸ் ரிலேட்டட், ரெண்டு இதனாலையும் போன் இது வரும். நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, நிறைய பேர் முந்தி காலத்துலலாம் நம்ம பாட்டிங்க இவங்கெல்லாம் எப்படி இடுப்பெலும்பு உடஞ்சி தான் நம்மளுக்கு சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் குவைட் காமன். ஸோ ஆல் தீஸ் கேன் பி டேக்கிள்ட் ஈஸிலி இஃப் யூ ஆர் அவேர் ஆஃப் இட், யூ ஆர் ப்ரோஆக்டிவ். நம்ம வந்து அதுக்கு தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது, நம்ம சில திங்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது, சில திங்ஸ்க்கு வைத்தியம் பண்ணிக்கிறது, சில திங்ஸ் வந்து அதுக்கு நம்ம தொடர்ந்து நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றினாலே இதெல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்ந்துடும். என்ன முக்கியம்னா, ஒரு வயதுக்கு அப்புறம் புற்றுநோய் அதிகம் வர்றது. நம்ம அந்த யங் ஏஜ்லலாம் ஒன்றும் பெருசாக இருக்கிறதில்ல. ஸோ அது தடுக்கக்கூடிய திங்ஸும் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ எஸ்பெஷலி இப்போது மெனோபாஸ் வந்துடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறோம். பட் இந்த நோய்கள் எஸ்பெஷலி நம்ம கர்ப்பப்பை வாய்க்கு எதிராக நான் முந்தி சொன்ன மாதிரி, அண்ட் சப்போஸ் பிசிஓலாம் இருந்ததுன்னா எண்டோமெட்ரியல் கேன்சர் வர வாய்ப்பு. ஸோ அந்த மாதிரி சில ஃபாலோ அப், நம்ம இது தீனு சொன்னால் நாக்கு சுற்ற போகிறதில்ல. அதை மாதிரி இதை அவேர் ஆகி ஃபாலோ அப் பண்ணிட்டு இருந்தாலே எவ்ரிதிங் வில் பி ஃபைன். திஸ் இஸ் மெயின்லி நம்மளுக்கு என்னென்ன ஹிக்கப்ஸ் வரக்கூடும் ஆஃப்டர் மெனோபாஸ். பெண்களுக்கு இயல்பாகவே ஏற்படக்கூடிய ஒரு சேஞ்ச் தான் மெனோபாஸ், பீரியட்ஸ் நின்று போயிடுறது. பட் பீரியட்ஸ் நிற்கிறது மட்டும் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை. அதுக்கப்புறமா உங்களோட ஜென்ரல் ஹெல்த் எப்படி இருக்குது, உங்கள் போன் ஹெல்த் எப்படி இருக்குது, உங்கள் ஹார்ட் ஹெல்த் எப்படி இருக்குது, இதெல்லாம் பராமரிக்கிறது பேர் தான் போஸ்ட் மெனோபாசல் கேர். அதுக்காக தான் இந்த விளக்க உரை. ஸோ பீரியட்ஸ் நின்று போயிடுத்து, இனிமேல் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம், இந்த ஃபங்க்ஷன் போகலாம், அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் உங்களோட ஜென்ரல் ஹெல்த், உங்களோட மெட்டபாலிக் ஹெல்த், உங்களோட ஹார்ட் ஹெல்த், போன் ஹெல்த் அண்ட் கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதுக்காக தான் இந்த விளக்க உரையை மெயினாக இங்கே கொண்டு வந்தது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டு டாக்டர் தனா மேம். Is there any way we can screen to see if I have got good bone strength? Or is it something which we'll know only when we become weak? No. There is something called as online scoring ஒன்று இருக்குது. ஆஸ்டான் பேர், இந்த ஏஷியன்ஸ்க்காகவே டெவலப் பண்ண ஸ்கோரு. யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ஆஸ்டான் போட்டிங்கன்னா வரும். வந்த உடனே யூ ஹாவ் டு புட் யுவர் ஏஜ் அண்ட் யுவர் வெயிட். சரிங்களா? ஏஜை போட்டுட்டு அது மைனஸ் வெயிட் இன்ட்டு 0.2 போட்டிங்கன்னா ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணி வந்துடும். அந்த நம்பர் எங்கே வருதுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம டிராஃபிக் லைட் மாதிரி ஒரு சார்ட் கொடுப்பாங்க. அதில் க்ரீனில் போதா, ஆம்பரில் போதா, ரெட்டில் போதான்னு வரும். ஸோ இது வந்து பேசிக்காக உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும், எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். பட் இப்போது இது வந்து ஃபார் பீப்புள் who do not have any history, உங்களுக்கு ஃப்ராக்சர் வரக்கூடிய வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. உங்கள் பரம்பரையாகவே இல்லை, உங்களுக்கே ஒரு ஃப்ராக்சர் எதுவும் இல்லை, நீங்கள் எதுவும் இந்த ஸ்டீராய்ட்ஸ் சொல்லுவோம், லாங் டேர்ம் சில நோய்களுக்கு ஸ்டீராய்ட்ஸ் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு அந்த எலும்பு வீக் ஆகும். அந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி எதுவும் இல்லைன்னா இந்த ஸ்கோர் போதுமானது. பட் இதை தாண்டி உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் இருந்ததுன்னா அப்போது யூ ஹாவ் டு ப்ராப்ளி அப்ரோச் அ டாக்டர் who will do a there's a better scoring system for people who have a strong family history or own personal history. அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ராக் ஸ்கோரிங் இருக்கும். இது without doing any test. You just have to put in the parameters and it will give you what is your 10-year probability of having a risk of cancer, of fracture. அது ஒரு ரிஸ்க் கொடுக்கும்.
அந்த ரிஸ்க்கை பேஸ் பண்ணி யுவர் டாக்டர் வில் அட்வைஸ் ஃபர்தர் டெஸ்டிங். ஸோ எல்லாருமே எடுத்த உடனே டெக்ஸா ஸ்கேன் பண்ணணும்னு கிடையாது. யூ கேன் ஹாவ் அ சிம்பிள் ஆஸ்ட்ரா ஸ்கோர் விச் கேன் பி டன் பை யுவர் செல்ஃப். யூ கேன் ஹாவ் அ ஃப்ராக் ஸ்கோர் which can be supplemented with dextroscone for better sensitivity க்காக பெட்டராக இருக்கும். அதை எடுத்துகிட்டு உங்கள் டாக்டர்கிட்ட போனோம்னா தே வில் கிரேட் யூ இன்ட்டு லோ ரிஸ்க், மீடியம் ரிஸ்க், ஹை ரிஸ்க். அதை பண்ணுவாங்க. நீங்களே இந்த ஆஸ்ட்ரா ஸ்கோர் வச்சு நீங்களே பார்த்துக்கலாம். பட் இது ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் நாட் இனஃப். தட்ஸ் ஒன்லி பேசிக் ஒரு ஸ்க்ரீனிங் டூல் மாதிரி. அதுக்கப்புறம் அடுத்த லெவலுக்கு போயிடுறீங்க. போயிட்டோடனே உங்கள் டாக்டர் வில் அட்வைஸ் டெக்ஸா. டெக்ஸா வந்து பெரிய எக்ஸ்ரே ரேடியேஷன்லாம் எதுவும் இருக்காதப்பா. வெரி மினிமல் ரேடியேஷனில் தே வில் டேக் அ எக்ஸ்ரே ஆஃப் த லோவர் உங்களோட முது எலும்போட கடைசி பகுதியும் உங்களுக்கு ஹிப் எடுப்பாங்க. அது எடுக்க முடியாது, சரி சில பேருக்கு அந்த நேரம் படுக்க முடியாது அந்த எக்ஸ்ரே மெஷின் மேலே, அவங்களுக்கு மாத்திரம் இந்த ரேடியஸ் எடுப்பாங்க. இந்த கடைசி 1/3 ஆஃப் த ஆர்ம் எடுப்பாங்க. ஸோ இந்த இது வச்சு மூணும் எடுத்தாங்கன்னா மூணுத்தையும் வச்சு ஒரு ஆவரேஜ் வச்சு த டாக்டர் வில் பி ஏபிள் டு டெல் யூ நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க. நார்மலாக இருக்கா உங்கள் போன் டென்சிட்டி, இப்போ மேடம் சொன்னாங்களே அடர்த்தி, அது நார்மலாக இருக்கா. குறைஞ்சி வருதுன்னா ஆஸ்டியோபீனியா, ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சுன்னா ஆஸ்டியோபோரோசிஸ், ரொம்ப குறைஞ்சி போயிட்டு ஃப்ராக்சரும் இருந்திருக்கு ஏற்கனவே அப்படின்னா சிவியர் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ். ஸோ இந்த 4 வகைப்படுத்தி ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு செக்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு வகையான ட்ரீட்மெண்ட் உங்கள் டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. மீரா, இது போதுமா? should I talk about this 4? எதுக்கு இதை சொல்ல வராங்கன்னா, உங்களுக்கே தெரியணும் நம்மளுக்கு ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருந்திருக்கும். எங்கள் பாட்டி கீழே விழுந்து இடுப்பு உடஞ்சி படுத்துட்டே இருந்தாங்க, எங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபீமர் ஃப்ராக்சர் இருந்தது. அப்படியெல்லாம் இருந்தால் யூ ஆர் ஆல்சோ அட் ப்ராபபிள் ரிஸ்க் ஆஃப் டெவலப்பிங் தட் கைண்ட் ஆஃப் போன் வீக்னஸ். ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் சின்ன வயசுலேருந்து இருந்தால் யூ ஆர் அட் ரிஸ்க். ஸ்டீராய்டு ஆஸ்மாக்கோ மற்ற காரணத்துக்கோ கொடுத்தா யூ ஆர் அட் ரிஸ்க். பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தா யூ ஆர் அட் ஹை ரிஸ்க். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ யூ ஹாவ் டு ஸ்க்ரீன். இல்லாட்டி வந்தப்புறமா பார்த்துக்கிறத காட்டிலும் வரத்துக்கு முன்னாலே அது தடுக்க முடிஞ்சால், அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க முடிஞ்சால் நல்லது. அந்த டாக்டரை பார்க்குறது எதுக்கு முக்கியம்னா, எஸ் ஐ ஹாவ் ஆஸ்டியோபீனியா, ஆஸ்டியோபோரோசிஸ், இது சர்டிஃபிகேட் கிடையாது. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. டேக் கால்சியம், டேக் விட்டமின் டி, டூ ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங். அதுதான் டாக்டர் ஷீலா டோல். தீஸ் ஆர் ஆல் மெஷர்ஸ் விச் வி ஹாவ் டு ஃபாலோ த்ரூ அவுட். இட்ஸ் நாட் ஃபார் 1 month, 3 months. It is for throughout to keep the bone safe and protected. Apart from that, they will give you treatment. So இது எல்லாமே முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ ஸ்க்ரீனிங்கிறது ஒரு ரிப்போர்ட் வாங்கி வச்சுக்கிறது மட்டும் இல்லை, அதுக்குரிய ஆக்ஷன் பிளானை ஆக்ஷனில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது. அது நல்லா வேலை செஞ்சுருக்கான ஒரு 3 months 6 months கழித்து போய் டாக்டரை பார்க்குறது. ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் திஸ் ஹோல் திங். டாக்டர் ஷீலா, can you enumerate simple workouts which a busy working woman or a very busy homemaker, I'm specifically quoting very busy homemaker because majority of the homemakers are truly busier than working women, simple workouts which you can tell so they feel, yes, I have looked after myself apart from only looking after everybody else? So you're talking about strength training, I'm assuming? Yeah, simple things without props or anything. Okay. So, yeah, there are about 6 to 7, I would say, essential exercises that you can do, and pretty much without any external equipment, using your own body weight. So, you need to look at your body as different body parts. So, you have your chest, you have your back, you have the abdomen and the core, then you have the glutes and the legs, and then the calves. That's pretty much it. So, if you address each one of these body parts with just one exercise, and you could perhaps do about 2 or 3 sets if you have the time, that would be sufficient. So for your chest, you would do push-ups. You can start your push-ups against your kitchen the worktop. You don't have to do a floor push-up, or you can even do it against the wall. And then as you get stronger and stronger, you can go down to the floor. You can start with the beginner's push-up, intermediate, and then the advanced push-up. The upper back, you could do rowing with heavy, whatever you can find in your home, like 2 liter, if you can find 2 liter Bisleri bottles, bottle. 2 liter Bisleri bottles. If you have a really strong table, dining table, you can even do it under the dining table. Yes. You can pull up under the dining table. I wouldn't advise it unless you know how to do it. You don't want the dining table falling on top of you. But that's for the upper back. Lower back is addressed using what we call as the
lying back extensions. So the exercise which looks like the cobra in Surya Namaskar. You're lying on your stomach, you're lifting your upper body up using your lower back. Then you go to your core, the core which is not just your abdominal muscles but the deeper abdominal muscles as well as the pelvic muscles, etc. So exercises like the plank, the various variations of plank, plank with knee to elbow, plank with toe touches, etc. Simple exercises like ab crunches, abdominal crunches, reverse crunches, which you can do on your yoga mat. That will take care of your abs. And your lower body can be addressed using two really good exercises like the squat and the alternate lunge. So madam had reminded me about balance, which comes into play with the alternate lunge. So why I specifically didn't mention balance as a separate thing is, while it's very important, because with older people, that is the issue. You lose balance and you tend to fall. But if it's a smart trainer, he will introduce balance, reaction time, reflexes, speed, power, which are all the minor pillars of fitness. He will introduce that into your fitness routine. So an alternate lunge will challenge your balance. It will challenge your core strength. So you do a single leg deadlift, for instance, will challenge both your strength as well as your balance. So you don't have to address, when you look at all the minor pillars, you wonder how are you going to train for all those things? You don't have to train separately. You can actually introduce it into your strength training. So did I cover everything? Absolutely. Calf raises for the calf. So that's about 7 exercises. Absolutely. Calf raises நீங்க கிச்சன்ல வெசல் வாஷ் பண்ணிட்டு பண்ணலாம், காய் வதக்கும் போது பண்ணலாம், கிச்சன் போர்டில் சாப் பண்ணும்போது பண்ணலாம். Anytime you can do your calf raises, 20-20 in sets. That's very good exercise for somebody who, you don't need to hit the gym, to be honest. All these can be done in the comfort of your own space, pace and time. So thank you for that. Next question to Dr. Shanti ma'am. Good and bad cholesterol. How does menopause influence those? நம்ம வந்து கொலஸ்ட்ரால்னா அது வந்து லிப்பிட், கொழுப்புன்னு சொல்கிறது. நம்ம கொழுப்புனா எல்லாரும் என்ன நினச்சிக்கிறோம், அது வந்து ஏதோ கெட்ட பொருள். ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் இஸ் வெரி மச் எசென்ஷியல் ஃபார் ஆர் ஹார்மோன்ஸ். நம்ம செல் மெம்பரின் ஸ்டெபிலிட்டி, லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ நீடட். ஸோ இதில் என்ன முக்கியம்னா, நம்ம டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால் பார்க்குறோம். அது வந்து நம்ம 200 கீழே இஃப் எ நார்மல் பர்சன்னா வச்சுக்கணும். எல்டிஎல் லோ டென்சிட்டி லைப்போப்ரோட்டீன், அது வந்து நம்ம வந்து 100க்கு கீழே வச்சுக்கணும். மற்ற ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதுக்கும் கீழே வச்சுக்கணும். இப்போது ஹெச்டிஎல்னு சொல்கிறோம். ஹெச்டிஎல்னா நல்ல கொழுப்புன்னு சொல்கிறது. ஹெச்னா ஹார்ட் ஹெல்த். ஸோ அது வந்து கூட இருக்கணும். மித்த கொழுப்பெல்லாம் கம்மியாக இருக்கணும். அது கூட இருந்தால் இருதயத்துக்கு வந்து பாதுகாப்பு. இப்போ நம்ம வந்து என்ன ஆகுது, ஈஸ்ட்ரஜன் வந்து அந்த ஹார்மோன் பெண்களுக்கு இருப்பதால் எல்டிஎல் குறையுது, ஹெச்டிஎல் கூடுது. நம்மளுக்கு மெனோபாசல் டிரான்சிஷன்லே இதெல்லாம் குறைய ஆரம்பிக்கும். ஹெச்டிஎல் வந்து கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிக்கும், எல்டிஎல் கூட ஆரம்பிக்கும். இது வந்து அதிகமாக மாதவிடாய் நின்ற பிறகு மெனோபாஸில் தெரியும் நம்மளுக்கு. ஸோ இந்த மாற்றங்கள்லாம் இருக்கும்போது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம அதை மாற்றினாலே, உணவு, நம்ம எக்ஸசைஸ், தூக்கம், அண்ட் சப்போஸ் அதுக்கப்புறமும் இது அதிகம் இருந்தால் மாத்திரை போடுறது ரொம்ப முக்கியம். மக்கள் உடனே கேட்பாங்க, ஆயுசுக்குமா டாக்டர் போடணும்? நாளை இருப்பது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஹார்ட் ஹெல்த்துக்காக, மித்த பிரெயின் ஹெல்த்துக்காக நம்ம வந்து போட்டுக்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ நம்ம வந்து சில சமயம் வந்து மெனோபாஸில் வந்து ஹார்மோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி, ஆர் இப்போ எம்ஹெச்டின்னு சொல்கிறோம், மெனோபாசல் ஹார்மோன் தெரப்பி. ஈஸ்ட்ரஜன் கொடுப்போம், அல்ல ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ளஸ் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் கொடுப்போம். அதெல்லாம் சிலருக்கு மட்டுமே
சில நேரங்களில் மட்டுமே. அப்படி டாக்டர் சொன்னால் எடுத்துக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா மற்ற திங்ஸ் தான் இவங்க டாக்டர் தனலக்ஷ்மி சொன்ன மாதிரி எக்ஸசைஸ் அதெல்லாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். உணவு மாற்றங்கள் நம்ம வந்து இது பாதாம் சாப்பிட்டா வால்நட் சாப்பிட்டா omega-3 ஃபேட்டி ஆசிட் கூடும். That is good also for our good fat essentially. And taking ஆழி விதை, அந்த காலத்துலலாம் flax seed, இப்போ everybody talks about flax seed, பட் அந்த காலத்திலே பெரியவங்கெல்லாம் ஆழி விதை பற்றி சொல்லுவாங்க. So all that is important and everybody knows about chia seeds. Okay, now it is very very popular. Some more people think sort of part breakfast replacement மாதிரி மக்கள் நினச்சிக்கிறாங்க. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ், ஸோ எல்லாமே அளவாக எடுத்துக்கிட்டால் இட் ஹெல்ப்ஸ் மோர். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நட்ஸ், சீட்ஸ், தூக்கம், எக்ஸசைஸ், all that will help for keeping a good fat high. Exercise, HDL raise பண்ணுறதுக்கு பொதுவாக இது மாத்திரை கிடையாது. ஸோ எக்ஸசைஸ், இந்த உணவு, அதுக்கெல்லாம் சில NMHT ஸ்லைட்லி ரேசஸ், பட் அது வந்து சில நேரங்களில் தேவையான போது தான் கொடுப்போம். ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அது யாருக்கு தான் இல்லை, எல்லாரும் நினச்சிக்கிறது அவங்கவுங்களுக்கு மட்டும்தான் மன அழுத்தம் இருக்குன்னு. எவ்ரிபடி ஹேஸ் ஸ்ட்ரெஸ் and I think it is very important to face it in a balanced manner and come out of it. That is most important. நம்ம மட்டும்தான் நம்மளை ஹெல்ப் பண்ணிக்க முடியுங்கிறதையும் நம்ம யோசிக்கணும். Yeah, that's well said, ma'am. Shanti ma'am, basically in a nutshell what she's trying to say is, party சொன்னதை தான் இப்போ இன்ஃப்ளூயன்சஸ்லாம் சொல்கிறாங்க. இருக்கிற பார்ட்டியெல்லாம் இறக்கினா இங்கே இருக்கிற இன்ஃப்ளூயன்சஸ்லாம் காணாமல் போயிடுவான்னு சொல்கிறாங்க. தேங்க்யூ மேடம் ஃபார் தட். ஓகே, ஓவர் டு Dana ma'am. Ma'am, for you, I have never breastfed. Will I get breast cancer? A woman who's in the clinic is asking. It is one of the risk factors. One of the risk factors that is not having breastfed in our life and having children very late in their life, postponing the first pregnancy to a much later age in our life. All these are risk factors because of more நம்ம அந்த பிரெஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ தூரம் அந்த ஹார்மோன்ஸ் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அதில் மாற்றங்கள் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ யூ ஹேவ் டு பிரேக் இட் அட் டைம்ஸ். ஓகே, ஸோ வென் அ உமன் கெட்ஸ் ப்ரெக்னென்ட், ஹார்மோன் அப்பயே வரும், இதே ஈஸ்ட்ரஜன் வரும். ஆனால் அதனோட நம்பர், இப்போ இது நம்ம ஈஸ்ட்ரஜன் ரெகுலராக சொல்லும் போது 20 வயசுலேருந்து ஈஸ்ட்ரடயால், அதாவது E2 மோஸ்ட் பவர்ஃபுல். ஓகே, அது ப்ரெக்னென்சியாக மாறும்போது அதனோட தன்மை மாறிடும். ஈஸ்ட்ரயால்னு மாறும்போது அதனோட வீரியம் குறைஞ்சிடும். ஸோ அதே ஹார்மோன் தான் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறாங்க ப்ரெக்னென்சியில். அதனால் வேறு டைப் ஆஃப் ஈஸ்ட்ரஜன் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்குது. ஸோ இஃப் the woman has come already in her 40s, 50s, I wouldn't scare her much. But she will get a breast cancer just because she has not breastfed. But through her, I can tell her relatives. Correct. அதை தான் பண்ண முடியும். இப்போ சும்மா அனாவசியமாக நீ பண்ணலன்னா she cannot go back to her younger age and start doing it now, right? So அது பண்ணக்கூடாது. We need not have to scare her, but you can kind of gently put it across. There are other ways in which you can protect the breast. Yeah. Basically telling them one way of preventing breast cancer, if at all, is breastfeeding. But it does not necessarily mean whoever never breastfed will definitely get breast cancer. So, thank you, ma'am, for that. Dr. Sheila, what is mindfulness? Now everybody talks about it. Yeah. Does it really help menopausal symptoms? Yeah. How to do it? Yeah, so by definition, mindfulness is nothing but being in the present moment without judgment. That's all it is. So now you're all sitting here and you're listening. If you are really present and you're really listening with nothing else going on in your mind, you're being mindful. I'm talking, I could be thinking of other things. That's not being mindful. So while somebody else is talking, my mind is wandering and thinking about what to have for lunch. That's not necessarily being mindful. In addition to that, if I'm
thinking about what am I having for lunch and then saying, oh my God, why am I thinking about what to have for lunch? I need to be listening to Dana ma'am. I need to be listening to Shanti ma'am. That is, on top of not being mindful, I'm judging myself for it. So you need both components. You need to be present and you also need to be non-judgmental. So in terms of menopause and menopausal symptoms and all the ups and downs that happens during the menopausal transition, being mindful even of those very symptoms, which can be quite traumatizing, but without judgment, and actually experiencing those symptoms for what they are, appears to actually counterintuitively reduce the intensity of the symptoms. So in other words, instead of trying to avoid, what do most of us do when we have a negative experience? We try to avoid it. That's the first thing we do. And then the mind goes to all kinds of places about why am I struggling? Why isn't so-and-so struggling? Maybe I should have done this. And listening to talks like this, oh, maybe I should have experienced. Then like ma'am says, you can't go back and breastfeed. But the tendency of the mind is to play these loops. So the mindfulness tells us that actually a wandering mind is not necessarily a happy mind. It's about being in the present moment. Absolutely. And one other thing is mindfulness is not necessarily meditation. It eventually becomes like meditation. It's not necessarily yoga. Just being in the moment and focusing on what you're doing, even if it is eating, even if it is watching Bhagya Lakshmi on television. அந்த டைமில் ஃபோனில் பேசிட்டு அதையும் பார்த்துட்டு கிச்சன்லேயும் பண்ணிக்கிறது, it will not work. So whatever you're doing, just be in the moment, soak in the moment, so you get the full essence and the experience of what you're doing. That is exactly mindfulness. Thank you for that. Shanti ma'am, we will wrap up in the next 5-10 minutes. Weight gain after menopause. Why does it happen? And what should you do? Now, I had already told you about the estrogen, declining estrogen, which results in weight gain around the hip. So, lot of changes occur. So, அது வந்து ஓரளவு இருக்கும். பட் நம்ம வந்து நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் கோச் சொன்ன மாதிரி நம்ம மைண்ட்ஃபுல்லாக மற்ற இது எடுத்துக்கிட்டா, அதுக்காக சில முயற்சிகள் எடுத்துக்கிட்டா, we will not gain much. So it will be 1 to 2 kg per year அந்த மாதிரி தான். அண்ட் நம்ம விட்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். 88 கீழே இருக்கிறது ஐடியல். ஆல்தோ வி சே 80 சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும். அந்த கொடியுடையாள்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். பட் அட்லீஸ்ட் 88 we should at least aspire for that. ஸோ அதுக்காக சில முயற்சிகள் எடுத்துக்கிட்டால் it will really help. And if indicated other drugs கொடுத்தா நம்ம பார்த்துக்கலாம். பட் we need not be unnecessarily worried. வயசாக சில மாற்றங்கள் வரதான் செய்யும். அதை வந்து if we accept it gracefully, I think we will glow much more. But take lifestyle measures for combating it. Thank you ma'am. நம்ம இந்த சைடில் இந்த கொஸ்டின் கேள்விக்கணை தொடுக்கலாம் மீரா கிட்ட. Why bladder symptoms are common in women and why UTI happens more often following menopause? Yeah, thank you for that ma'am. Definitely menopause அப்புறமாவே விமென்க்கு வந்து இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் குறைபாடுனால அந்த பெல்விக் ஃப்ளோரில் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூஸ்க்கு ஈஸ்ட்ரஜன் கம்மி ஆகிடுறது. த சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ் அரவுண்ட் த பிளாடர், பெல்விக் ஃப்ளோ மசில்ஸ் எல்லாமே. ஸோ பிளாடர் டோன் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாயிடும். அந்த பெல்விக் ஃப்ளோரோட சப்போர்ட்டிங் கெப்பாசிட்டியும் கம்மியாயிடும். ஸோ இருமினா, தும்மினா, சிரிச்சா, இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக நடந்தா, தன்னிச்சையாகவே யூரின் கசியறது, இல்லை லீக்கேஜ் ஆகிறது, இது ஒரு காமன் ப்ராப்ளம். அது மட்டும் இல்லாமல் யூரின் சென்சேஷன் வந்த நாளைக்கும் உடனே போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஏர்ஜ் ஃபீலிங், இல்லை போகலைன்னா எங்கேயாவது லீக் ஆகிடுமோன்ற பயம், இல்லை போகிறதுக்குள்ளே லீக் ஆகக்கூடிய ஒரு ஆக்சிடென்டல் லீக்கேஜ், இது எல்லாமே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதுக்கு முக்கியமான காரணம் தி ஈஸ்ட்ரஜன் டிக்ளைன் விச் ஹேப்பன்ஸ் ஆஃப்டர் மெனோபாஸ். அது மட்டும் இல்லை, weight gain ஆகிறது when menopause அப்புறமா. weight gain tends to increase the pressure
which we put on the bladder. அந்த bladderல விழுற ப்ரெஷர்னாலேயே urgency, urge leak frequency அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. These are the reasons why people are more prone for bladder related symptoms and repeated sensation of frequent urination, burning sensation or discomfort while urination, which they presume it is urinary tract infection. It might not necessarily be urinary tract infection. In the எரிச்சல், வலி, இல்ல itching, இல்ல burning sensation இருந்தாலே உடனே urinary tract infection நினைச்சுக்கிறா. It could be because of the dryness due to the estrogen decline. Prolapse. அடி இறங்குறத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? Prolapse, again a very common problem as we age. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நான் சொன்னது போல the support which the pelvic floor gives to the reproductive organs and the neighbors like the bladder or the rectum is slowly weakening. ஏன்னா we are all four-legged animals who became erect over evolution. So we're bearing the brunt because there's pressure on the pelvic floor. So அது வீக் ஆகிடுறதுனாலையும் இல்லை மல்டிபிள் டெலிவரிஸ் ஆனதுனால அந்த இன்சல்ட்னாலையும் ரொம்ப கஷ்டமான டெலிவரி இருந்ததோ இல்லை ரொம்ப பெரிய வெயிட் இருக்கிற குழந்தை பிறந்ததுனால தளர்வடைஞ்ச மசில்ஸ்னாலையோ மெனோபாஸ் ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துட்டாலோ இல்லை மெனோபாஸ் ஆகி ரொம்ப நாள் ஆனாலோ அந்த வீக்னஸ்னால கர்ப்பப்பை இறங்குதல் அதோடு சேர்ந்து சிறுநீர்ப்பை இறங்குதல் மலப்பை இறங்குதல் இது மாதிரியெல்லாம் இருக்கலாம். இந்த ப்ரொலாப்ஸுங்கிறது பெண்களுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே கர்ப்பப்பை எடுத்துட்டா அந்த இடத்துக்கெலாம் இருக்கக்கூடிய சப்போர்ட் போயிட்டு அதிகமாக இந்த அடியிறக்கம் வரத்துக்கான ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ இதை எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னா எல்லா பெண்களுமே மேடம் சொன்னது போல் ப்ரஷிங் டீத்தை மறக்க மாட்டோம் இல்லை. ஸோ எல்லா பெண்களுமே எவ்ரிடே பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைசஸ் கீகல்ஸ் எக்ஸசைசஸ்னு படிச்சிருப்பீங்க. அந்த யூரின் பையை சுற்றி இருக்கிற மசில்ஸை டைட்டன் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணக்கூடிய எக்ஸசைஸ். People who do yoga would know about your Moola Bandha or Ashwini Mudra, where you tighten your pelvic muscle and relax them. And the exercise every day all women should do, twice a day preferably, lifelong. இந்த 3 மாதத்துக்கு பண்ணுறேன் 2 மாதத்துக்கு பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் திருப்பி வரும். ஸோ கண்டிப்பாக லைஃப் லாங் பண்ணணும். Ideally we should start doing right from adolescent age, more so at least after your first delivery. That is very very important. அது பண்ணாமல் விடுறதுனாலையோ இல்லை பண்ணவே இல்லை அப்படின்னாலோ இந்த மாதிரி அடியிறக்கம் இல்லை இந்த bladder incontinence வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஒழுங்காக பண்ணால் 80% அதுலேயே பெட்டர் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இப்போ எல்லோரும் சிசேரியன் பண்ணிக்கலாமா? எல்லாரும் சிசேரியன் பண்ணினாலும் இது வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா ப்ரெக்னன்சி ரிலேட்டட் ஹார்மோன்ஸ்னாலே அந்த தளர்வடைகிறது ஏற்படலாம். ஸோ அதிக பருமன் இருந்தாலும் இந்த தளர்வடைதல் ஏற்படலாம். ஸோ சிசேரியன் டஸ் நாட் ஆஃபர் ப்ரொடெக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் இன்கான்டினன்ஸ் ஆர் ப்ரோலாப்ஸ். சிசேரியன் ஆல்சோ கேன் காஸ் this problem because it's actually pregnancy which causes the problem. Thank you, ma. So can you take out your rapid fire and quickly go one-liner for those questions? One line to protect heart health. அதுதான் எல்லாரும் அழகாக சொன்னாங்க இல்லையா, மைண்ட்ஃபுல்னஸ். ஸோ மைண்ட்ஃபுல்னஸ் இன் வாட் எவர் யூ டூ, தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம உணவு மைண்ட்ஃபுல்லாக சாப்பிட்றது, எக்ஸசைஸ் மைண்ட்ஃபுல்லாக பண்ணுறது, ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிறது, நம்ம தூக்கம் நல்லபடியாக பண்ணுறது, உப்பு கம்மி பண்ணுறது. நம்ம பெரியவங்கள்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா, ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் வாயை கட்டுப்படுத்தணும். ஸோ ஆல் தட் நம்ம எல்லாரும் பெரியவங்க சொன்னது தான். ஸோ பீயிங் மைண்ட்ஃபுல் இன் வாட் எவர் யூ டூ ரியலி ப்ரொடெக்ட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஹார்ட் ஹெல்த். My question is, having fibroadenomas increase cancer risk of breast or not? ஃபைப்ரோஅடினோமானா நாங்கள் டிப்பிக்கலாக அதனோட மெடிக்கல் டேர்ம் மவுஸ் இந்த பிரெஸ்ட்னு சொல்லுவோம். அது ஒரு இடத்துல டக்குன்னு பிடிக்க வராது, இப்படி 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 உருண்டுகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி ஃபைப்ரோஅடினோமான்றது ஒரு பினைன் கண்டிஷன், அதாவது கேன்சர் இல்லாத ஒரு கண்டிஷன். அது இருக்கிறதுனாலே கேன்சர் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் தட் வேக்ஸ் யூ அப் டு த நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஆஃப் கோயிங் ஃபார் அ regular checkup of your breast with appropriate personnel on a what do you call the periodical basis.
self-breast examination useful or not? It is useful. It makes you understand your own breast. நம்மளோட breast தன்மை எப்படி மாறுது, ஒரு பீரியட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி மாறுது, அந்த மாற்றங்கள்லாம் எப்படி 40 இயர்ஸ்க்கு மேலே அது எப்படி மாறிடுது, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸோ யூ வில் பி த பர்சன் டு எல்லா பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஒரு சின்ன மாற்றம் கண்டுபிடிச்சி தான் எங்ககிட்ட வராங்க. People who are not coming for regular mammogram, they identify this particular problem in their breast only by self-breast examination. நான் குளிக்கும் போது இது ஒரு மாதிரி தட்டுப்பட்டது டாக்டர், அது என்னன்னு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Even though this self-breast examination diagnoses these things little late, but still it's better late than never. அவங்க வந்துடுறாங்க இல்லையா நம்மகிட்ட. ஸோ தென் அதுக்கப்புறமா we will do the needful. So self-breast examination is useful. So this question is, how should a meal plate look? Sorry. Oh, for a 40 plus woman. So by and large, if you just want to look at a plate to see if you're doing okay, first of all, I think you should eat on a smaller plate. Correct. I think we need to start with that. Our plates are really way too big. So and also visually, when you eat on a smaller plate, you eat less food psychologically. So half your plate, that is the one towards yourself, should be filled with vegetables. A little less than quarter filled with the what we call as the bread cereal group. So your rice, your roti, your upma, bread, whatever you have, little less than a quarter. உப்மா எப்படியுமே அவ்வளவுதான் இருக்கும். உப்மா எப்படியுமே அவ்வளவுதான் இருக்கும். And the rest of it is protein. So which could be your beans, your dal, if you eat meat, then meat on occasion. The rest of and then the drink, you need to have a glass of water by the side. So by and large, that should be what your plate looks like. Most of the time in Indians, we start off with filling the first half of our plate with rice, or with 3 rotis, or with 2 naans, very little of the vegetables and very little of protein. So turn your plate, have the vegetables first, little less of the bread cereal, and the rest of it is protein. Absolutely. And should I finish the second? Yeah, finish. And the second question, sleep as medicine. My verdict, absolutely. Ma'am, I think we can all agree as gynecologists that as gynecologists, we are completely sleep deprived, and it's only when you're sleep deprived that we value sleep. You know, when I hear people say, oh, we had an all-nighter and we, stayed up late, I think to myself, my God, you don't, how much I would love to exactly. be. So sleep is of utmost importance, and one of the things to remember is practice sleep hygiene, which means you try and sleep at the same time, wake up at the same time, don't watch the screen for at least, I know it's very difficult for most people, at least for an hour before sleep, read a book instead, keep the room temperature cool. What else? Don't have a fight with your husband just before sleeping. It may keep you up. Some amount of maybe mindful meditation at night would help. Absolutely. Yeah. Thank you. Do you all know why there's a story behind why there is a line? வாழையில ஒரு பகுதி 2 பகுதியாக பிரிச்சிருக்காங்க, தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? ராமாயண கதை தெரியும் இல்லையா? ராமாயணத்தில் when Hanuman wants to eat along with Rama, ஸோ இந்த பக்கம் வந்து நம்ம மனுஷாளுக்கு போட வேண்டிய உணவுலாம் இந்த பக்கம் போடுவாங்க, அந்த பக்கம் காய்கறிலாம் போடுவாங்க. ஸோ when she is talking about this other plate, I was thinking we have to go to the Hanuman side and start eating from that side, or turn the leaf this way and start eating first these vegetables. How to reduce cholesterol levels with diet. ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன். பெருசாக நம்ம ஒன்றும் பண்ண வேணாம். இப்போ ஊர் முழுக்க ஸ்விக்கியும் ஜொமேட்டோவும் வருது. ஒரு ஜஸ்ட்டு அமுக்குனா அவன் உடனே பெல்லை வந்து டோர் பெல்லை 5 நிமிஷம் கழித்து அமுக்கிடலாம். ஸோ ஐ திங்க் அவுட் சைட் ஃபுட் கொஞ்சம் நம்ம வந்து வீட்டு உணவை சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம எஃபர்ட் எடுக்கணும். தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் ரொம்ப நம்ம பெரியவங்க சொன்னோமா மைதா பொருட்கள், எனிதிங் சுகர், அதெல்லாம் இது பண்ணும். பிகாஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் ஆல் திஸ் சுகர் இஸ் கன்வெர்டட் டு கொலஸ்ட்ரால். தட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ நம்மளுக்கு அது தெரியணும். அப்புறம் நம்ம சவுத் இண்டியன்ஸாக நம்மளுக்கு இந்த சாலட் சாப்பிட்றப்ப, நார்த் இண்டியன்ஸ் they eat salad well. ஸோ சவுத் இண்டியன்ஸாக நம்ம சாலட் ரொம்ப சாப்பிட்றதில்ல. ஸோ அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வெள்ளரிக்காய் அதெல்லாம் பொறுமையாக நம்ம சாப்பிட்டாலே நம்ம வயிறு நிரம்பிடும்.
பெரியவங்க சொன்ன மாதிரி 80% தான் சாப்பிடணும், முழு வயிற்றுக்கு நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. அவங்க அழகாக சொன்ன மாதிரி புரத சத்து, புரோட்டீன், தட் வில் பிரிங் அ சட்டைட்டி, நம்மளுக்கு போதும்னு தோணும். நம்ம சாதமோ கோதுமையோ எல்லாம் ஒன்று தான், அது ரெண்டுக்கும் கோதுமைக்கும் அரிசிக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது. ஸோ சீரியல்ஸ் கம்மியாக சாப்பிட்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நவ், எஸ்பெஷலி ஃபார் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஃபேட்டி லிவர். ஃபேட்டி லிவருக்கு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், எண்ணெய் கம்மி பண்ணணும், வறுத்து சாப்பிடக்கூடாது, தட் இஸ் ஃபைன். அது மட்டும் கிடையாது, கார்போஹைட்ரேட்டை குறைக்கிறது மிகவும் முக்கியம். ஸோ நம்ம இதெல்லாம் சாப்பிட்டு வர்றதுக்குள்ள கொஞ்சம் தண்ணியும் குடித்தா, முந்தி என்ன சொல்லுவாங்க, தண்ணி வந்து குடித்தா நம்ம வந்து செமிக்கிற திறன் கம்மியாயிடும். அப்படி கிடையாது, நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் சட்டைட்டி இருக்கும், போதும் என்ற மனம் நம்மளுக்கு வந்துடும், சந்தோஷமாக எழும்பிடுவோம். ஸோ அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நான் முந்தையே சொன்ன மாதிரி சியா சீட்ஸ், வால்நட், நல்ல ஃபேட்டும் சாப்பிட்றது வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் நம்ம பெரியவங்கெல்லாம் அந்த காலத்தில் நெய்யெல்லாம் கொடுத்தாங்க குழந்தைங்களுக்கெல்லாம். ஓகே, ஒரு வயதிற்கு அப்புறம் நம்ம வந்து சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்த பிறகு it is not good, whatever said and done. But maybe in the young age, it is good fat. But it is saturated fat, so அதுவும் அளவாக தான். அண்ட் மைண்ட்ஃபுல்லே வந்துடும், அளவாக சாப்பிட்றது எல்லாமே, பொறுமையாக சாப்பிட்றது. ஸோ ஐ திங்க் தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் இஃப் யூ ஸ்டார்ட் ப்ராக்டிஸிங். வெளி பேக்ட் ஃபுட்ஸே நம்ம சேர்த்து சாப்பிடக்கூடாது. உணவு ரசம் சாதம் வச்சுட்டு சிப்ஸு வச்சு சாப்பிட்றது, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணோன்னா, ப்ராபப்ளி காய்கறி நிச்சயம் இருக்கணும்னு நம்ம நினச்சோன்னா. அசைவம் சாப்பிட்றவங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த பழக்கமே பொதுவாக சவுத் இந்தியாவில் கிடையாது. இஃப் தே ஈட் நான்வெஜ், தே ஈட் ஓன்லி நான்வெஜ். ஸோ தேர் ஆல்சோ இஃப் யூ ஆட் சம் ஃப்ரூட்ஸ், ஃபைபர் வந்துடும். So all these help a great deal. Thank you, ma'am. I think we now wrap up the session. We will take questions from the audience, so it will be helpful for us to give our inputs. Hello. ரெண்டு கொஸ்டின் என்கிட்ட இருக்குது. braces cause breast cancer? No. You need braces after a certain age, especially after delivery, to support your breast. Especially and the supporting system கொஞ்சம் லாக்ஸாக ஆரம்பிக்கும் போது around 40 years you definitely need. Maybe 20 to 25 you can go without braces also. And backache is in women is common. It's no big deal. இது backache நம்ம ஈஸியாக ஹார்னஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து posture ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறமா எக்ஸசைசஸ் டு ஸ்ட்ரெங்தன் த பேக், as Sheila madam said, and then taking adequate calcium. So that brings me to calcium. How much of calcium per day? ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 1000 milligram per day கிட்ட வரும். இதை வந்து நீங்கள் உணவுலேருந்து வந்துடும். இப்போ 2 கிளாஸ் மில்க் எடுத்தாவே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 600 milligram வந்துடுது. மீதி 400 milligram எதுலேருந்து எடுக்க போகிறீங்கன்னா, மேடம் சொல்கிற மாதிரி சியா சீட்ஸு, நம்ம சாப்பிட்ற உணவுலேயே மீதி இருக்க எல்லா கால்சியம் வரும். 1 glass of milk is around 300 milligram, சாதாரண அந்த ஆவின் பால் குடிக்கிறவங்களுக்கு. அண்ட் எனி கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் த ஆடியன்ஸ்? Thank you for that absolutely enlightening morning on behalf of everybody. I don't know how many people are going to ask, but thanks to Radhika, this happened today. My question was basically to understand two things. One is, what is the propensity of cancer in cases where there is no genetic history, and there are people who have been diagnosed at very young ages, you wouldn't even expect. I have people in my family who have unfortunately passed away with 35, 37, who never did have any history. And that is one. And the second is, we talk of tobacco and cigarettes, but there is also a very, very increased awareness about the chemicals that are going into food and hair dyes and cosmetics. So this is something which is not, because we have so much of advertisement which doesn't talk about the negatives of chemicals. Yet we read about it a lot today with the social media. So I just want to know, as doctors, would you advise your patients, whoever come to you, not to use hair dyes, because the PPD and whatever it is does get into the bloodstream according to some of the reports? And the third and the more important thing is, what about the pollution? Does that really
affect us, and these are not in our control. I mean, you have all enumerated so beautifully what we can do. We can't really run away from Chennai and go to a place where there's no, and yeah, so I know people in my area who, because the buildings are coming down, every one of them has gone in for some lung issue. So this is, this is kind of a horrendous risk factor that, in a city like Chennai. Though there are very few people, I think there should be a lot more people, but because I'm from RR Sabha, I know that, the morning, sometimes Saturday morning, but each one of us can take all that you said to people. And I think I would tell a lot of people what I learned from you today, and there are a lot of, and especially the maids working, they all come out saying, every 2 months we haven't got our periods, what do we do? All of them are suffering, that, they're all 35, 40, maybe this lack of nutrition, lack of calcium, lack of, they don't get their periods. So I have been advising them to go for checkups, but this is something that, I will continue to do. But these are the two questions, propensity and the factors not in our control. Yes, there are known reasons why people develop cancers, because they are, if you smoke, the chance of you getting cancer is more than somebody who is a non-smoker. It's something like, நான் படிக்கவே இல்லை நான் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு அதிக சான்ஸு அது மாதிரி. So that's how it is. But it doesn't mean that there is no other risk for cancer. Probably we have not still understood those various factors which are causing the cancer, and we are still not tapped into them. That is one reason. Second reason, nowadays, like you rightly put it in, there are many more environmental factors which we are exposed to. Nariya chemicals, nariya toxins. You'll be surprised the amount of microplastics which enter our body fluids, our bloodstream, our body tissues, and these come from the environment. Now microplasticsல என்ன ப்ராப்ளம்னா, நம்ம அதிகமாக நம்மளை சுற்றி பயங்கரமாக பிளாஸ்டிக் இருக்குது. டு தட் எக்ஸ்டென்ட் நம்ம அதை கவனிக்கிறதே இல்லை. இந்த டேபிள்லே இருக்குது. We are not supposed to be using that amount of plastic as much as possible. Each one of us can make that change in our household. Change into பழைய stainless steel பாத்திரம், stoneware, glassware. Try not to store anything in plastic. இந்த மாதிரி எல்லாம். These microplastics unfortunately carry hormone-like materials, what we call endocrine disruptors. இது வந்து imposter மாதிரி. It will behave like the hormone but will not cause the actual effect of the hormone and give this abnormal effects of the hormone. இப்போ தலைவர் மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் மிமிக்ரி பண்ணுறாங்க, தலைவர் மாதிரி இருக்காரு, தலைவர் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கார், பேசுகிறார், ஆனால் தலைவர் எஃபெக்ட் இல்லை. ஸோ இதனால் தலைவருக்கும் கெட்ட பேர், அவரும் அந்த எஃபெக்டை கொடுக்கல. Similarly, these endocrine disruptors act through the microplastics. They go and stimulate the unnecessary tissues, like breast நிறையா stimulate பண்ணுறது, யூட்ரஸில் fibroids stimulate பண்ணுறது, endometriosis stimulate பண்ணுறது, PCOS அதிகமாக்குறது, ஆனால் periods வந்து ஸ்கேண்டியாக வருது, இந்த மாதிரி. So on the long run, because of the cumulative effect, they become cancerous in nature. The second question you asked, do you advise people not to use cosmetics? We tell them be aware and look at the things like what you eat. நிறைய பேருக்கு இப்போ தான் அந்த பழக்கமே வந்திருக்கு, to see what is in the packet to eat, to see whether there are any preservatives, what additives are there. அதெல்லாம் இப்போ தான் வந்திருக்கு. பிகாஸ் நிறைய பேக்கெட்டில் அது இருக்கிறதே இல்லை, இருந்தாலும் இப்போ தான் அந்த பழக்கமே வந்திருக்கு. பிகாஸ் இட் இஸ் கன்வீனியன்ட்லி written in very small font. You'll have to really have the eyesight of an eagle to look at it. So that is very difficult. The same holds good for the cosmetics as well. Too much heavy metals in them, too much BPA, phthalates and stuff like that should be avoided, because more cumulative exposure to these toxins can increase the risk of certain cancers because of these endocrine disruptors which are present in them. That is why there is a drive towards so-called herbal, vegan products, so on and so forth. So it is important for us to be wary. So the way how to avoid all this, reduce the exposure and also detox once in a while. So
That is why these intermittent fasting, water only fasting, not exposing yourself continuously, wear a mask when there is pollution around. Delhi la ipa ellarume mask da. Even if I go in a flight, I generally wear a mask because I tend to become very allergic once I land in Delhi. So it is better to wear a mask, reduce your exposure to that toxin. So these are the ways we can protect ourselves. And one thing அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா எங்கள் மீட்ஸ் எல்லாம் வந்து பீரியட்ஸ் வந்து 2 months once 3 months once இந்த அவேர்னஸ் ஐ திங்க் எவ்ரிபடி ஷுட் ஹேவ் தட் இஸ் பொதுவாக வந்து இந்திய பெண்களுக்கு வந்து மாதவிடாய் நிற்கிறது வந்து அரவுண்ட் 47 பட் தென் தெர் இஸ் கொஞ்சம் ஏர்லியராக நின்றுடுச்சுன்னா தட் இஸ் 40 கீழேனா நம்ம உடனே சந்தோஷப்பட்டுறக்கூடாது. ஆஹா இனிமேல் நம்மளுக்கு வந்து சானிட்டரி நாப்கின் வாங்க வேண்டாம், இஷ்டப்படி கோயிலுக்கு போகலாம், இஷ்டப்படி எங்கேனாலும் சுற்றலாம் கிடையாது. ஸோ ஈஸ்ட்ரஜன் ஹேஸ் அ ப்ரொடெக்டிவ் இஃபெக்ட் ஆன் த போன்ஸ், த ஹார்ட், த பிரெயின். ஸோ நம்ம சப்போஸ் சீக்கிரம் நின்றுடுச்சுன்னா தகுந்த மருத்துவரை அணுகி நம்ம அதுக்குரிய ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஹார்மோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டை போட்டுக்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டில் த ஏஜ் ஆஃப் மெனோபாஸ். அது எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும்? நின்றுடுச்சுன்னா தெரியும், நீங்கள் போங்கன்னு சொல்லிடுவோம். ஆனால் இவ்வளோ நாளும் ரெகுலராக வந்துன்றது உங்களுக்கு இர்ரெகுலராக வருது. ஆனால் ஒரு 38 வயசு லே வருதுன்னா தட் ஷுட் நாட் பி தேர். அரவுண்ட் 45 வந்துச்சுன்னா ஃபைன், இர்ரெகுலர் பீரியட். தட் மீன்ஸ் யோர் ஈஸ்ட்ரஜன் இஸ் டிக்ளைனிங். ஸோ அதுவும் அவசியம் தகுந்த மருத்துவரை அணுகி நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஈஸ்ட்ரஜன் லெவல்லாம் குறையுதான்னு, அதாவது வி ஆர் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் ப்ரிமெச்சூர் மெனோபாஸாங்கிறதையும் பார்த்து அதுக்கு தகுந்த வைத்தியம் பண்ணுறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த ஒரு மெசேஜ் எனக்கு வந்து இஃப் இட் கோஸ் அக்ராஸ் ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி அபவுட் தட். பிகாஸ் நாங்கள் கேம்ப் பண்ணுறச்செல்லாம் சென்னை மெனோபாஸ் சொசைட்டிலேருந்து சில இடத்துல அத்தனை பேர் 40 வயசுக்கு முன்னாடி அந்த குப்பம் ஃபிஷ்ஷிங், அது என்ன இடம்ப்பா நம்ம பண்ண கண்ணகி நகர் அங்கெல்லாம் பண்ணும்போது அத்தனை பெண்களுக்கு வந்து 40 வயசு கீழே வந்து மாதவிடாய் நின்று போச்சு. ஸோ தே நீட் menopausal hormone therapy to protect their bones, protect their heart till at least the age of natural menopause, which is 47 years. So that is very very important. I am Dr. Lakshmi Nagarajan. Just few some questions and some about myself. I am now in my late 70s, 78. I have never dyed my hair in my life. I used to take lot of greens, karupala, tohel, everything. My question, one or two questions, is nowadays the children are eating lot of unwanted food. How do we address that? I see my grandchildren eating Maggi, noodles and other things, and always with chips, 7 or 8 packets per week. I've seen myself. One more question is regarding that menopausal problem. Why women stop intercourse around once the children are born? Men have this complaint. My wife refuses. Either they run away to their children's place, either in states or somewhere, to avoid this. This is one genuine question, because 2-3 men have asked me this question. Either they quote some religious reasons or some other reason, but they avoid. So if that is possible, till they are there, I mean, the estrogen problem is there with menopause, but lubrication will be there if they continue intercourse for a longer time. That can be told to them. Then home food. I doubt whether there are so many women who never cook at home. Always it is, as they said, Swiggy and all. So if we can simplify the food, if somebody can tell them all ingredients, one stuff, that is, you can just put in the cooker everything and eat all the vegetable.
For me, it is morning keera, shundal, veldrika pachadi. It is a routine in my diet every day. Whichever, either it can be methi or palak or anything, but it will be there. And I give this to my daughter also. But the children refuse to eat this. So I just wanted to tell about myself because at 78, I continue yoga, I continue morning stretching exercises and walking every day, at least for 35-40 minutes. So I think ladies can do, and I am an obstetrician by profession. All night calls, day calls, everything I've been doing. With all that, I continue this. Supposing I have a case of 6:45, I may get up at 3:30 and do all my routine. So that was my routine. So this I would like you to address about this menopausal women. They should not avoid this thing. And the children, if we can start some YouTube channel exclusively for women and address all these problems. When yoga can be worldwide, why not women's health? Penn Nalam can do that. Thank you. Central government now they have started lot of things. Okay, there is now I've forgotten that scheme actually. As per that, CBSE schools, they have sent circulars. So all these packed food should not be sold actually. The chips, அதெல்லாம் இது central government has taken lot of pains for so many things. They just want a wholesome well-being. That is most, especially preventive measures. So I think நம்ம வாங்கி கொடுத்தா முதல்ல நம்ம எப்படி பழக்கிறோங்கிறத பொறுத்து. And all these food இதை சாப்பிடாத அதை சாப்பிடாதன்னா நம்மளும் நீங்கள் of course you do it, but then generally what happens, parents ஒரு விதி, குழந்தைங்களுக்கு ஒரு விதி. So I think we have to be role models for them and use, eat whatever is healthy, at least try to eat whatever is healthy. And then இப்போ eating out முந்தியெல்லாம் ரேராக இருக்கும். ஒரு 30 years முன்னாடி எல்லாம் ரேர். இப்போ சாட்டர்டே சண்டே ஆனாலே people think that was about 10 years ago. People think they have to eat out. Now of course daily Swiggy தான் வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுது. So that is easier. So all that changes I think slowly only we can make, but we have to be mindful, persist doing all these things. Central government இது எனக்கு மறந்து போச்சு. I used to, when I go to schools, I used to talk about that. Okay, so I think we have to make an effort. And sexual health, as you rightly said, if sexual contact is maintained, the vaginal health is much better. But நம்ம இதில் people marry earlier. People marry early, they have children, then they have their grandchildren, want of space, so many things they did not, they thought it was wrong to have. Now it is changing. Now patients எல்லாம் different, நம்மட்ட எத்தனையோ thingsக்கு they come and ask us about all these things. And probably it is our menopause practitioners to enlighten them about sexual health too. Also like to invite the founder of Penn Nalam, Ms. Radhika Santanakrishnan, will also join them in thanking each of them for their valuable input today. I think all of us can agree. There was so much information that was shared. We need to carry this and pass this on to outsiders and ask them to follow the wonderful work that Penn Nalam is doing. Dr. Shanti. Dr. Sheila Nambiar.
and the wonderful moderator for today, Dr. Meera Raghavan. We will now have some words of thanks from the founder of Penn and Nalam, Ms. Radhika. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Earlier the MC சொன்ன மாதிரி இது episode 1 of Aarogyam Aanandam. ஆனால் உண்மையான ஆரோக்கியம் என்றது உடல் மனம் ஆன்மா ஆகிய 3. அதனால் நான் ஒரு 4வதாக ஒன்று சேர்த்துருக்கேன். Financial literacy or financial security for women. I think that is also very important. So when I called Dr. Meera about a month and a half back and said that, this is what I dream of having, especially before the commencement of Women's Day, which is March. ஏகப்பட்ட engagements இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி we should have this talk. And I'm so happy and thank you and very grateful to you, Dr. Meera, for, bringing in this galaxy of stars. Each one of them is fantastic in their field. Each one of them are holding offices in the Obstetric and Gynec Society and also the Chennai Menopausal Society. I've heard them talk earlier. So thank you so much, all the doctors, for taking our time off from your busy OP and your other schedules. So I'm deeply honored on behalf of Pennalam, and I'm grateful for coming and giving us this, all the information and creating awareness about all this. In fact, and the doctor Shona Madri, in fact, that was the thought which came to me. I wish more people had come here to listen to this. So I decided that from next talk onwards, it will be what they call a podcast and converted into a YouTube talk. And thank you so much for the suggestion. I thank Ara Sabha for, giving us this auditorium space. And I thank the entire team of Ara Sabha who have been behind us. Thank the Pennalam team. முக்கியமாக நீங்கள் எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு மிகுந்த உற்சாகம் கொடுக்கறது. இன்னும் நிறைய பேர் வந்திருந்தால் இன்னும் ரொம்ப உற்சாகம் வந்திருக்கும். கடைசியாக சமநிலை நிறைந்த வாழ்விற்கு அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து முன்னேறுவோம். I think that is what the message which I want to give. So March 21st, I had fixed it as a date as episode 2, மனநிலையும் சமத்துவம். That is mindset and equality. So we are bringing in very good speakers who are in the, in the psychology and the psychiatry field to speak about it. So all are welcome, and it is really a lovely Saturday morning. Thank you so much. Thank you, ladies and gentlemen. See you at the next episode.